Morning, dear children. Welcome back again to another session of our English classroom. I think you remember the story, The Last Leaf. We have already started. A very interesting story written by O. Henry. So, what did we stop? Do you remember that two friends they were staying in an apartment, and there one of them was affected by pneumonia, and she decided that she cannot escape from pneumonia or she will die. So the doctor gave some instruction to her friend. And what were the names of the two friends? Sue and John C. And who isn't sick or who got the illness pneumonia? John C. Joanna was the real name of John C. And she is called John C. And what was she doing now? She was counting down, counting backwards 12, 11, 10, 9, 8, and 7, etc. So she has stopped. Now it is 7. She has stopped. So we have stopped. So you may be pleased to take or turn over to page number 133 of our textbook, part 2. Okay, so the paragraph, where did the cold breath of autumn had blown almost all the leaves from the vine until its branches were almost bare. There we stopped. What is it, dear? Asked Sue. What is it, dear? Yenta, what are you counting? What are you counting? 6, said John C. very quietly. John C. said, 6. They are falling faster now. They are falling faster now. അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ വീഴുകയാണ്. 3 days ago there were almost 100. Before 3 days there were 100. It makes my headache to count them. At that time it was difficult to count. But now it's easy. Now there are only 10 or 12. So it is easy to count. There goes another one. There are only 5 left now. Now only 5 left now. 5. What, dear? Tell me, said Sue. So, Johnsy was counting backwards, and she began from 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Now she says that only 5. What? എന്താ ഈ 4, 5 എന്നൊക്കെ എണ്ണുന്നത്? For why 5? What, dear? Tell me. Leaves, ഇലകൾ, on the ivy vine. So we know that an ivy plant which was going upwards on the bare wall. ആ ചുമരിന് ഇങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിച്ച് പോകുന്നൊരു ivy ചെടിയുടെ വള്ളി ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതുമ്മയുള്ള ഇലകളുടെ എണ്ണമാണ്. That leaves was falling down. ഓരോന്നായി ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ she was counting. So 3 days before it had 100, more than 100. ഏതാ 100 കണക്കിന് ഇലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എല്ലാ ദിവസം തോറും ആ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി താഴെ വീഴുന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. When the last one falls, I must go too. So that was her decision, or she thought. അവൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? The last leaf falls. When the last leaf falls, look back to page number 132. On the top you can see the last leaf, the title of the story. Yes, the last one falls, the last leaf falls. I must go too. ഞാനും പോകും. എങ്ങോട്ട് പോകും? She thought that she will die. I have known that for 3 days. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസമായിട്ട് എനിക്കത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Did the doctor tell you? പറഞ്ഞില്ലേ? Did the doctor tell you? ഡോക്ടർ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ? The doctor didn't say anything. No, ഡോക്ടർ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. This is pure foolishness, said Sue. നീ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് പറയുന്നത്? This is pure foolishness. What have the old leaves to go with your getting well? ഒരു ഉണങ്ങിയ ivy ചെടിയിലുള്ള ഇലയും നിന്റെ അസുഖം തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധ? What loss? Are you and
used to love that old you used to love that old wine so much. അത്രമാത്രം നിനക്ക് അതിന് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആ ചെടിയെ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ബി സില്ലി ജോൺസി, ഡോണ്ട് ബി സില്ലി, വിഡ്ഢിയാകരുത്. The doctor told me this morning that your chances of getting well soon were excellent. Doctor said that your chances is getting excellent. അല്ല ഉഷാറായി വരിക എന്നാ പറയുന്നത്. Now try to make some soup and let me get back to work so that I can make money to buy you some good port wine. നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സൂപ്പ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ലെറ്റ് മീ ഗോ ഫോർ ദ വർക്ക് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ഏൺ സംതിങ് ടു ബൈ സം ഗുഡ് പോട്ട് വൈൻ. നല്ല വൈൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ എനിക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം. സോ യു ഡ്രിങ്ക് സം സൂപ്പ്, ടേക്ക് സം സൂപ്പ്. നീ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സൂപ്പ് കുടിക്കും. യു ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് എനി മോർ വൈൻ. നീ വൈനൊന്നും വാങ്ങേണ്ടിയില്ല, said Johnsy, keeping her eyes fixed out of the window. And she looked out of the window. There goes another. അതാ അടുത്ത വേറൊന്നും കൂടെ പോയി. That's you just four. ഇനി ആകെ 4 ഉള്ളൂ. I want to see the last one falls before it gets dark. ഇരുട്ട് മുമ്പ് I want to see the last one falls, the last leaf falls. Then I will go too. With that last leaf, I will also go too. ഞാനും പോയേക്കും. Johnsy, dear, said Sue, bending over her. Johnsy, അവളുടെ മേലെ തല കുനിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം. Johnsy, will you promise me to keep your eyes closed and not to look out of the window until I have finished working? ഞാൻ എൻ്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ വിൽ യു പ്രോമിസ് മീ, എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യണം, ദാറ്റ് യു വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് ഔട്ട്, പുറത്തേക്ക് നോക്കില്ലെന്നും, ആൻഡ് യു വിൽ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്, കണ്ണടച്ച് പുറത്തേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുമെന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. ഐ നീഡ് എ ലൈറ്റ്, എനിക്കിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കർട്ടൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. കുഡ് യു ഡ്രോ ഇൻ ദ റൂം, ആസ്ക്ഡ് ജോൺസി കോൾഡ്ലി. ജോൺസി ചോദിച്ചു, കുഡ് യു, നീ പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ വരച്ചൂടെ? I would rather stay here with you. ഇല്ല, I would rather stay with you. ഞാനിപ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത്, said Sue. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. I don't want you to look out. നീ പുറത്തേക്ക് നോക്കരുത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ. Silly ivy leaves. You don't look at silly ivy leaves. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy. Johnsy പറഞ്ഞു, okay, you may carry on. You may draw your picture, and after you have finished, tell me. Closing her eyes, laying white and still. She closed her eyes and lay white and still. വിളറി വെളുത്ത് അവിടെ still ആയിട്ട് കിടന്നു. Because I want to see the last leaf fall. I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I am tired of thinking. എനിക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് വീഴുന്നത് കാണണം. I am tired of thinking. ആലോചിച്ച് ഞാൻ ആകെ ടയർഡ് ആയിരിക്കുന്നു. Try to sleep, said Sue a little later. അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ Sue പറഞ്ഞു, you may please go and sleep. കുറച്ച് ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക. I must go downstairs for a minute to get Mr. Berman, who is going to sit as my model. എനിക്ക് താഴ്ന്നു പോവണം. എന്തിനാ? Mr. Berman, that is another artist. It's the name of another artist. Artist and then model ആണ് എൻ്റെ മോഡൽ. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെയാണ് ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ളത്. But I will be right back. I will come back soon. And don't move, and also please promise me not to look out the window. അവിടുന്ന് ഇളകരുത്, and promise me that you should never look at the window. ജനലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് പ്രോമിസ് തരും വേണം. And you should not move from your bed. Just stay there. Old Mr. Berman was a painter. Who is Berman? Berman was a painter who lived on the first floor beneath them. They were in second floor, and Berman is the first floor. തൊട്ട് താഴത്തെ നിലയിൽ he was his room is there. He was past 60, ഏതാണ്ട് 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ്. Berman was a failure in art, and he is a failure in art. ഈ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നതിൽ അത് പരാജയമാണ്. But he had never yet begun. He had always wanted to paint a masterpiece. പക്ഷേ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു വളരെ മനോഹര മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ബെസ്റ്റ് എവർ ഡൺ. ജീവിതത്തിൽ ഇന്നോളം ചെയ്ത ഏറ്റവും മുന്തിയ സാധനത്തിനെയാണ് ബെസ്റ്റ്, അല്ലെ, മാസ്റ്റർ പീസ്, ഏറ്റവും നല്ല ഐറ്റം. ഒരു പെയിന്റിംഗ് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ബട്ട് he had never yet begun to paint it, but he did not start to paint it. For many years he had painted nothing. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് he did not paint anything
except now and then something in the line of commercial or advertising work. Some commercial or advertising work, ആരെങ്കിലും വല്ല ബോർഡ് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകളല്ലാതെ he did not do anything artificial. ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ക്രിയേഷൻ സംതിങ് he did not do at all. ചെയ്തിട്ടില്ല വർഷങ്ങളായിട്ട്. He earned a little money by serving as a model. And how he is earning money? He is by serving as a model for those young artists who could not say partly price for regular model. പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളതാണ്, ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് മോഡലായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്കും, ചില ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മോഡലായിട്ട് ഇരുന്നു സം റെഗുലർ ആർട്ടിസ്റ്റ്. ചില ആളുകൾക്ക് വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ സ്ഥിരം മോഡൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് അല്ലാത്ത പാവം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഹി ഈസ് സെർവിങ് ആസ് എ മോഡൽ, but he always talked about the great masterpiece he was going to paint. But always he tells about the great masterpiece he was going to paint. വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മനോഹരമായ മാസ്റ്റർപീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ. പിക്കാസോ നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ, മൊണാലിസ ദ പെയിന്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മാസ്റ്റർ പീസ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, എനിക്ക് എന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് മാസ്റ്റർ പീസ്. But he always talked about the masterpiece he was going to go. For the rest, he was a fierce little old man. ബാക്കിയുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചോളം he was a fierce little old man. വളരെ ക്രൂരനായ ഫിയേഴ്സ് ആയ ലിറ്റിൽ ഓൾഡ് മാൻ who regarded himself as a watchdog and protector for the young artist. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? റിഗാർഡഡ് ഹിംസെൽഫ് ആസ് എ വാച്ച് ഡോഗ്, ഒരു പിന്നെ എന്താ ഒരു കാവൽപ്പട്ടി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കാവൽ നായയാണ്. ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ഫോർ ദ യങ് ടു ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിവിങ് അബവ് ഹിം. തനിക്ക് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് the two artists, who are the two artists, John C. and Sue, അവർക്ക് ഒരു whom he was very fond, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ രണ്ടുപേരെ. അതുകൊണ്ട് അവർക്കുള്ള ഒരു കാവൽക്കാരൻ, വാച്ച് ഡോഗ്, ആൻഡ് എ പ്രൊട്ടക്ടർ, ഒരു സംരക്ഷകനാണ് അദ്ദേഹം സ്വയം കരുതിയിരിക്കുന്നത്, അവരെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് that was he himself, ഒരു അച്ഛനായിട്ടോ മുത്തശ്ശനായിട്ടോ ഒക്കെ അയാൾ സ്വയം കരുതിയിരുന്നു ഈ കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കലാകാരികളുടെ. Sue found Berman in his purely lighted studio. Sue തെരഞ്ഞു പോയപ്പോൾ he was in the purely lighted studio. In one corner of the room stood a blank canvas which he had been waiting for 25 years to receive the first line of the promised masterpiece. He was always telling about a masterpiece that we have already studied. So there was a canvas, ഒരു ക്യാൻവാസ് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ആർട്ട്, തന്റെ ആദ്യത്തെ വര കാത്തിരിക്കുക. ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 25 years, 25 വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മാസ്റ്റർ പീസ് ചിത്രം വരക്കണമെന്ന്. പക്ഷേ 25 വർഷമായിട്ട് ആ ക്യാൻവാസ് ഒരു മൂലക്ക് ഇരിക്കുക. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഔട്ട്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് drawn, there was nothing, no line was drawn. She told him of John C's fancy. She told him John C's fancy, John C's fancy, വിചിത്രമായ ചിന്ത. That was with the last leaf she would die. So ആ ഒരു ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ച് Sue told about to Mr. Berman, and how she feared she would indeed light and fragile as leaf herself float away. അതായത് ഒരു ഫ്രാഗ്രയിലായ, അതായത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ദുർബലമായ ഒരു ഇല വീഴുന്നതോടുകൂടെ അവളും അതിന്റെ കൂടെ ഒഴുകിപ്പോകും എന്ന അവളുടെ ആ വിചിത്രമായ ചിന്താഗതി. herself float away when her sight hold upon the world grew weaker. When her sight hold upon the world grew weaker. That means as a result, what happened? She became weaker and weaker. Old Berman shouted. Shouted, are there people in the world who are foolish enough to die simply because of leaves fall from the old vine? ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ എപ്പോഴും? ഫൂളിഷ്നെസ്, സച്ച് ഫൂൾനെസ്, ഒരു ഇല വീഴുമ്പോഴേക്കും മരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിത്തം നിറഞ്ഞ. ഇസ് there anyone something? അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ടോ? ഓൾഡ് വൈൻ, I have never heard of such a thing. ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് പോലില്ല. Why do you permit such silly ideas to come into her mind? നീ അവളുടെ കൂട്ടുകാരില്ലേ? Why did she think so? എന്തുകൊണ്ടാണ്? നീ അനുഭവിച്ചിട്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ?
Oh, that poor little Miss Chauncey, poor little Chauncey. She is very ill and very weak, explains Sue. Sue പറഞ്ഞു അവൾ വളരെ ക്ഷീണിതയാണ്, രോഗിയാണ്. And the fever has left her mind full of strange ideas. ന്യൂമോണിയ വന്നിട്ട് ആ പനി കാരണം her mind was with strange ideas. Her mind was filled with strange ideas. Johnsy was sleeping. Johnsy was sleeping when they both went upstairs. So they went upstairs, both of them. Berman got up, Johnsy went upstairs. She pulled down the curtain and motioned Berman into the other room. She pulled down the curtain. Curtain she motioned or went to the other room. There they looked out of the window fearfully at the wine, and they opened the window and looked out of the through the window, and they found fearfully the wine. ആ ചെടി കണ്ടു, fearfully at the wine. Then they looked at each other for a moment without speaking. They did not speak anything because something is a cold rain was falling mixed with the snow. At that time there was cold rain was there. വളരെ തണുത്തുറഞ്ഞ മഴ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. Snow with snow. Berman took a seat and prepared himself to pose for Sue as a model. Then what did Berman do? Berman sat on a chair or somewhere, and he sat there as a model so as to draw the picture for Sue. Sue chitram varakkan paagathil he sat. When Sue woke up the next morning, she found Johnsy with dull, wide open eyes looking at the window. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്നു നോക്കുമ്പോൾ ജോൺസി വാസ് ഇൻ എ ഡൾ ആകെ വിരസയായി, wide open eyes. He was looking, her eyes opened, looking at the window. Pull up the curtain, I want to see. നീ ആ കർട്ടൻ ഒന്ന് മാറ്റിക്കേ, ഞാൻ. So last day she wanted to see the last leaf falling, പക്ഷെ അത് പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് let me see whether how many. Last day when she was going to sleep, there were 4 leaves were there. So upon eyes looking the window, വിൻഡോയിലേക്ക് നോക്കട്ടെ, ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Pull up the curtain, I want to see. Johnson said quietly. Sue obeyed. Okay, let us stop here on the end of the page number 135. So you may be pleased to write the remaining questions and its answers. How many questions you have already written? I think it is 5 questions were written. So from 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So the remaining 7 questions answers are to be written in your notebook, and also the word meanings which you do not understand. Okay, some of the words are given at the end of the unit in glossary, so you can look at that words also in glossary also. So as a part of today's work, you have 7 questions and its answers. So what are the questions? Let us look. Question number: what does the expression counting backward reveal about Johnson's state of mind? Then there goes another: how did Johnsy correlate the leaves with her own life? I would rather stay here with you, says Sue to Johnsy. What does it tell us about their relationship? Then, why do you think O. Henry portrayed Berman as a pathetic, old, unsuccessful artist? Then, identify the expression which suggests that Berman loved Sue and Johnsy a lot. Then, what was the blank canvas in Berman's studio waiting for? Then, why did Sue and Berman look at the wine fearfully? So, you may be pleased to write. So, you want to write all the question and its answers from 7 to 12. Okay, sorry, 6 to 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So these questions are to be written in your notebook, question and its answers. So take a picture and send it to me. Thank you. Have a nice day. We will see you on our next class.